Home is a place where I feel personally is a place where wherever you go, you just want to get back home to a place where you feel love and peace and anything that welcomes you in very warm hands and open hands. Yeah, that is what home to me. So I will always feel like I have to come back home, and if that home is peaceful to me, that's where I feel it's home to me. Yeah. என்னோடய ஹோம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அது என்னோடய ஃபேமிலி தான். இப்போ எங்கள் அம்மா, எங்கள் அப்பா, அண்ணன், தம்பி, அப்புறம் பிள்ளைங்க, மாமா பிள்ளைங்க, சொந்தக்காரங்க, என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், என்னோடய நல்லது கெட்டது ஷேர் பண்ணக்கூடிய என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்புறம் என்னோடய ஹாபி வந்து நான் வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடிய என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஹோம். அதாவது எப்பயுமே வந்து நம்ம எவ்வளோ தூரம் வெளியில் போயிருந்தாலும் சரி, நம்மளோட ஹோம் டவுனுக்கு வரும்போது சரி, நம்ம ஹோமுக்கு வரும்போது ஒரு ஃபீல் வரும். ஸோ அந்த ஃபீல் எனக்கு எங்கே கிடைக்குதோ அதை வந்து என்னோடய ஹோம்னு நான் சொல்கிறேன். Feeling at home in Malaysia is a hard thing. It's like you want to love Malaysia, but Malaysia, you're a bit hard to love when you don't really understand the communities very well. Usually I do sense. Direct யாரும் வந்து என்கிட்ட வந்து இப்படின்னு சொன்னதில்லை. I do sense, for instance வந்து இது வந்து நினைக்கிறேன் எல்லா மலேசியன் இந்தியன்ஸ்க்கும் வந்து தெரியும். உதாரணத்துக்கு நம்ம பேங்க்கு போகிறோம், ஏடிஎம் போகிறோம், நம்மளை பார்த்தோன்னே வந்து எல்லாத்தையுமே இழுத்து பிடிச்சிக்குவாங்க. ஸோ ஐ வாஸ் லைக், டேய் நானும் காசு போட தான்டா வந்திருக்கேன், நானும் காசு எடுக்க தான் வந்திருக்கேன். ஸோ அந்த ஒரு இது, பட் தென் ஐ லைக் ஆஃப்டர் சம்டைம்ஸ் வந்து அந்தமாரி செஞ்சாங்கன்னு சொன்னால் நான் அவங்கள பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். பர்பஸ்லி ஜஸ்ட் ஸ்டே அட் டேம் வேணும்னே, அதாவது அந்த கடுப்பு ஃபேஸோட, ஸோ தட் தே நோ தட். சேம் கோஸ் அட் த பார்க்கிங் லாட்ஸ். ஓகே, நம்மளை பார்த்தோன்னே இது பண்ணுவாங்க. அது லைக் நம்ம இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், காடியில் ஏறி உட்காந்து இப்படியே பார்த்துட்டு போவேன். ஸோ ஜஸ்ட் டு ஷோ தட் நாட் எவ்ரி ஒன் as what they think, because I understand how it works அந்த க்ரைம் ரேட்னால. ஸோ தே பேசிக்லி எல்லா இந்தியன்ஸையும் பார்த்தா அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க. அண்ட் தென் அந்த அவுட்லுக்கை வச்சு ஜட்ஜ் பண்ணுறது. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இது வந்துட்டு லைக் அதர் ரேசஸ் மட்டும் இல்லை, ஈவன் சம்டைம்ஸ் நம்ம இந்தியன்ஸ் கூடயும் வந்துட்டு நம்மளை வந்து அந்த மாதிரி ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. She just comes up in the video call, she unmutes herself and she says, Dina, I suka makan rasam tau, out of the blue. And I said, good to know. Rasam tu tau kan rasam? Okay. And then I brushed it off. Whatever she said, I just brushed it off. And then she proceeds to say something, cut me off in the middle of me talking and say like, aha, Dina, funny lah, you annene. Very uncalled for. So I did call her out for that. But at the end of the day, it really irks me that people just put you into that mockery at the end of the day. And it's not a private banter, it's a public banter for them to express their confusion, their curiosity on what being Indian is, and only the stereotype that they know is expressed. There was a study that I was not sure a political member he did, where he made identical resumes but just of a different ethnic background. And the results show that out of 72 calls, the Indian would only get 1 or 2 feedback, whereas a very attractively looking female of a certain ethnic background would get calls every 2 interviews. So when we go to the employability part, when they interview you, the biased employer over there, the Malay or the Chinese, well, I'm going to speak in majority over here, the Malay or the Chinese will look at the candidate, okay, fasih berbahasa Melayu because you're Malay, so the other 6 pass. The Chinese, when they look at the Chinese, okay, the stereotype of Chinese have good work ethics. Chinese are very hardworking. Chinese get the job done. They all are like robot, you know. They just come, they do their work, and then they just go. So we can increase on productivity over here. The moment they say the Indian boy or Indian girl, that stereotype will just blind them. They will be lazy. Indians very hard to work with lah. Tak boleh communicate dengan mereka orang. Oh, Indian, tapi boleh ke dia bercakap bahasa Melayu? In some offices, speaking Malay or getting an A for your Malay in your exams is a criteria. It's a prerequisite that you need to have to work in an office, just because they would feel the ease of communication with you, which I think is that oppression in itself, you know. You get an A for English, no matter, you have to get an A for your BM so that they are comfortable to work with you. So you're not going to be employed based on your talent or your ability.
இப்போ நாட்டுக்காரங்க இப்போ நம்மளே வந்து மலாய்க்காரங்க வந்து நாட்டுக்காரங்க தான் கூப்பிட்றோம். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? இந்த நாட்டில் உள்ளவங்க தான் வந்து நாட்டுக்காரங்க சொல்லுவோம், அதாவது பூமி புத்திரா. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த அங்கீகாரம் கொடுக்குறதுல வந்து தவறே கிடையாது. ஆனால் அவங்களுக்கு கொடுக்குற அந்த ப்ரிவிலேஜ் வந்து சம்டைம் வந்து எல்லை மீறி போகும்போது தான் வந்து அது நம்மளுக்கு பாதிப்பாக இருக்குது. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ இந்த வீடு வாங்குறோம்னாக்கா நம்மளுக்கு வந்து 400Kனாக்கா அவங்களுக்கு வந்து 220K தான் இருக்கும். அந்த 80K பேலன்ஸ், அந்த 20% வந்து யார் கட்டுறாங்கனாக்கா அந்த நான் பூமி தான் கட்டுவாங்க. ஆக்சுவலாக அது வந்து நான் பூமி கூட சொல்ல மாட்டாங்க, அது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லாட் இல்லை இன்டர்நேஷ்னல் கோத்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த நான் பூமிக்கு கொடுக்குற ப்ரிவிலேஜ் வந்து எங்கேருந்து போகுதுன்னா, அந்த பூமி புத்திரா கொடுக்குற ப்ரிவிலேஜ் எங்கேருந்து போகுதுன்னா நான் பூமி தான் பேர் பண்ணுறாங்களே தவிர கவர்மெண்ட் பேர் பண்ணுறது கிடையாது. அப்போ நீ வந்து பூமி புத்திராவுக்கு அந்த ப்ரிவிலேஜ் கொடுங்க, ஆனால் அந்த சுமையை வந்து நான் பூமிக்கு கொடுத்துடாதீங்க, அது தப்பு. I hope that maybe, but also I would like to shift away from the whole the racialized dynamic that goes on in Malaysia. So yes, on the one hand, I want to see more opportunities and more discourses going on for Malaysian Indians. But on the other hand, I also don't want it to be Indians versus Chinese versus Malays, because at the end of the day, we're all Malaysians, and this racialized politicking that happens on the higher levels is very unhealthy for all of us, Indians, Chinese, Malays equally. ஓகே, யங்ஸ்டரிசம் இந்த மாரி விஷயம்லாம் வந்துட்டு என்னோட ஒப்பீனியன் என்னென்னா, ஏன் இது வந்து உருவாயிருக்கு, பிகாஸ் இது வந்து நம்ம நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்துட்ருக்கேன். ஸ்கூலிங் ஸ்பெஷலி செகண்டரி ஸ்கூல் டைமில் இருந்து பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஆக்சுவலி that's the place where they recruit the gang members, so called. Okay, பட் அடிப்படையில் இந்த கேங்கோட அந்த பேசிக் இதை நம்ம பார்த்தோன்னு சொன்னால் அது பெனிஃபிஷியலாக இருக்கா இல்லையான்னு சொன்னால் ஐ டோன்ட் ஃபீல் இட்ஸ் பெனிஃபிஷியல் டு anyone, including the members. Okay, ஏன் பெனிஃபிஷியலாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் you get nothing out of it. We are very angry people because we deserve to be angry. It's not like, it's not uncalled for. We're not walking around going, hey, like we are angry because you put us in that position. I work in PPR flats, and you go through the PPR flats, the glasses are broken. There's piss smell, there's tiger beer cans crushed everywhere. There are numbers written on the walls, there are words written on the walls, you know. And these come from kids as young as 5 years old and all the way to like 60-year-old men. And I'm saying mostly it's majority the male who face this, because they are the ones who face the discrimination the most. Women are expected to then carry the burden of the society, of our Indian society. You can go into any PPR house in that flats, and there will be at least 1 or 2 boys just sleeping. It will be like 2 p.m. in the day. But then when you ask where's the mom or where's the akka or where's the tangshi, they're not going to school. These are all like 15-year-olds, they are working because they need to support the whole family. But the boy will be like, oh, உடம்பு சரியில்லை. By உடம்பு சரியில்லை, they just mean, yeah, you know what, to be honest, when you think உடம்பு சரியில்லை, it is true. They are emotionally and mentally so stressed, they can't do anything, they're stuck. They're just stuck, they don't want to do anything. And there's like a form of depression there that comes from PTSD, in my opinion, right? But no one's gonna define it that way, because they're like, hey, no la, avlo periya vishayamla illa, relax pannu. But like, actually, no, it's a big deal. There's a reason why a whole community of them face it, and it's usually from those who are below B40. I don't even know if there's a term for it, but like they are, B40 is 4,000 ringgit and above and below, right? These guys are making 1,000 ringgit and below a month. Yeah. I always think about, okay, first of all, what's my future? If I do not have a future as an Indian in Malaysia, then what my kids are going to have? What's my next generation, my grandchild, or whatever it is my next generation is, what are they going to get in Malaysia? If I were to look at it as in terms of a better quality of life, just to get the financial income, I would say yes, I do not mind migrating to another country just to get the financial freedom that I need. But deep down at heart, Malaysia will always be my home. I would do whatever it takes for me to survive, because that's what my parents did.
That's what my grandparents did. They did whatever they could to survive, and I think that's the given curse that, you know, we Indians, we Tamil people, Telugu people, Indians in Malaysia have. We are cursed to do whatever it takes to survive. இல்லை, நான் மலேசியா விட்டு எங்கேயும் போகிறதா ஐடியா இல்லை. எனக்கு மலேசியா பழகி போயிடுச்சு. இங்கே இருக்கிற சுதந்திரம் மாதிரி, இங்கே இருக்கிற கல்ச்சர் மாதிரி, இங்கே இருக்கிற மலே ஃப்ரெண்ட்ஸு, சைனீஸ் ஃப்ரெண்டு, இங்குள்ள ஃபுட்டு, இங்குள்ள என்வாயர்மெண்ட் மாதிரி எனக்கு, நான் இந்தியாவுக்கு நிறைய நாட்டில் போயிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்கே வந்து டோட்டலாக ஒரு மிக்சரான ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது. இந்த கல்ச்சர் விட்டு வேறு எந்த நாட்டிலையும் என்னால் போக முடியாது. போவேன், ஆனால் திரும்பி இங்கேயே வந்துடுவேன். ஸோ மலேசியா விட்டு என்னால் இங்கே போக முடியாது. I would really, really hope that the next generation of Malaysian Indians can grow up in a country where they do not recognize discrimination. They do not even understand the concept of discrimination because they have never been discriminated against in this country. They have never been called hitam, or you don't touch me because I'll become dirty as well. Where they will be recognized as equals with their Chinese, Malay, Chindian, Mamak, Orang Asli, Portuguese, no, not Portuguese, the Peranakan communities. And that is what I would hope for the next generation of Indians, to not ever have to face discrimination in their own country. இந்த அடிப்படையான விஷயத்துக்கு வந்து நம்ம ஃபைட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா நம்ம கேட்கல, அமைதியாகவே போயிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு சாதாரணமான விஷயமாயிரும். அதான் இத்தனை வருஷம் கேட்கலையே, நீ ஏன் இப்போ கேட்குற? ஸோ அந்தமாரி ஒரு காலகட்டம் வந்துடும். ஸோ வி ஷுட் ஹாவ் லைக் கான்ஸ்டன்ட்லி, நம்ம போராட்டம் சொல்ல மாட்டேன், வி ஹாவ் டு ஃபைட் somehow, but not in a கசாரான முறையில் இல்லை, இன்டலெக்சுவலாக, லைக் அந்த மென்டலிட்டியை வந்து மாற்றணும். ஸோ இந்தமாரி விஷயங்களை நம்ம செய்யணும். I don't feel that sentiment with this country because you already say I don't belong here. You already say I'm not good enough for a government udyogam. I'm not good enough for a place in matriculation. I'm not good enough to be treated Malaysian. You still need to be Malayu, China, India. So I'm like, I'm not going to rock the boat. I'm not going to stand up for myself also. I'm just going to learn swimming, survive, learn how to survive. I'm going to learn swimming. I'm going to jump off the boat, dive into the ocean, and I'm going to swim to the next shore that I see. And I'm going to start my living there because Malaysia just lost all my trust. Yeah. Sad. We need to work the system. Okay, Indians are very good at being nandis. We know how to pull people down. That being said, we should just fine tune that nandiness and find loopholes in the system that work to our advantage. Exploit it nicely, build up your own community and move up in life while keeping everyone else oblivious. Play the fool, and when we are up there and powerful enough to change the system, only then you rock the boat. Don't rock the boat if you don't have a float to begin with. To be honest, as much as the Indians are very, very displaced and very disenfranchised and marginalized by the system, we still have it easy. We still have it very easy because our poverty, a person in this poverty rate compared to someone in India in that rate, it's like one big vast difference. Like I'm comparing like 1 to 1, right? So we still have it easy, but that doesn't mean we deserve this. We deserve equality. We deserve all the basic necessities and basic access to education, to digital literacy, to data, to, you know, we're supposed to have equal rights to everything. But yeah, so that's why I'm saying, like, dangerous, kind of, but push comes to shove, we are very lazy buggers. We're not going to, we're like, never mind lah, can lah. But the fact that we can even say never mind lah, can lah, it means you're not as
disturbed by it. I mean, I'm saying this is like from the majority's perspective, they won't be that inconvenienced. And even if they are, if we really do stand up for ourselves, it has never been done before, so they don't know what to do. It's like, oh no, what do we do now? Yeah.